Taarifa kuu, halisi na sahihi. Tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2023, mpenzi mtazamaji, mwaka unazidi kuyoyoma. Wambaje na hali mchana wa leo, wingi wa matumaini kuwa ubuheri wa afya na siku inakuendea salama salmin. Karibu ndani ya Taarifa Kuu, tuandamane hadi tamati, lakini kwanza tupate vidokezo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye Taarifa Kuu, if his report is indeed true that Kenya is broke, then all Kenyans need to be informed. Baraza La Kitaifa La Makanisa nchini NCCK limepinga vikali ubinafsishaji wa mashirika ya kiserikali. Hatutakubali kufanya kazi na apps ambazo haziko tayari kutusikiza. Muungano wa teksi za kidijitali kutoka kaunti ya Mombasa umewarai watalii kuwa makini na kuagiza teksi maalum za kidijitali. Hawa watu wetu walemavu tujaribu kuhakikisha kwamba tunawapatia vipaumbele katika nafasi za kazi. Na visa vya uvamizi wa majangili vyachangia idadi kubwa ya walemavu West Pokot. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup, kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa hizi, nasi tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Tukianza rasmi, mimi ni Henry Tenda Nyula. Tunaanza rasmi. Baraza La Kitaifa La Makanisa nchini NCCK limepinga vikali harakati za serikali za kurejesha nyadhifa za makatibu wakuu wasimamizi wa wizara zilizopigwa marufuku na mahakama. Kulingana na katibu mkuu wa baraza hilo, Askofu Chris Kinyanjui, serikali haifai kuzirejesha nyadhifa hizo wakati huu ambapo taifa linapitia hali ngumu ya kiuchumi. Aidha, baraza hilo limemsihi Rais William RUTO kupunguza ushuru na matumizi mabaya ya pesa kama hatua ya kuangazia gharama ya juu ya maisha kwa Wakenya. For Treasury said that Kenya is broke. I think all Kenyans understand what that means, and if his report is indeed true that Kenya is broke, then all Kenyans need to be informed properly and to be consulted on how they are going to work towards saving their country from becoming insolvent. That's what we call it. However, we appreciate the measures that the national government has put in place and the National Treasury. We have seen some of the measures adopted by Parliament in terms of bills and laws. And it is time for all of us as Kenyans, because we are the sovereign of this country, to all gather together. The economy is too important and so sacred to be left only to the bureaucrats in Treasury. So the budget of Kenya should not go beyond 2 trillion. But we have a very big budget that is financed through borrowing. And then we have also said excessive borrowing that is not in accordance with the law, that is not oversighted by Parliament, who are the representative. We still believe that there is no taxation without representation. So we must live within our means, and we must stop the theft, and we must all work together. This is not a responsibility of National Treasury. It's a responsibility of every Kenyan to save our country and to make sure that the little money that we are raising through taxes does not end up in pockets of a few. Chama cha wamiliki wa teksi za kidijitali eneo la Pwani maarufu kama Coast Digital Cabs Association kimewaonya watalii wanaosafiri sehemu mbalimbali za Pwani wakati huu wa likizo ya Krismasi kuepuka kusafiri na madereva ambao hawajasajiliwa rasmi ili kuepukana kujipata katika mikono ya matapeli na wezi. Chama hicho kimetoa ilani hiyo baada ya tetesi kuwa wahudumu wasiosajiliwa na wenye nia mbovu wamejitosa katika sekta hiyo, hali ambayo huenda ikachangia visa vya utovu wa usalama wa madereva na watalii.
Na leo bado tunazidi kusisitiza msimamo wetu kama madereva wa online taxi Pwani ya kwamba hatutakubali kufanya kazi na apps ambazo haziko tayari kutusikiza. Na kwa hivyo kama uongozi wa madereva tumeshajua kwamba kuna apps ambazo zinakuja kupitia mlango wa nyuma, wana approach watu ambao hata si viongozi, wanaita mikutano, wanapiga picha na wao, alafu kisha wanaenda kule kwa serikali kwenda kusema ya kwamba madereva wa Pwani wamekubaliana na matakwa yao kama applications, na hiyo tumekataa. Kuna kitu ambao tunapinga kwa sana. Kama mumeangalia, kwa mara mingi sana kumekuwa na cases of insecurity. Na sisi kama viongozi wa online taxi cabs Coast Region tumeamua kwamba tunataka kulainisha our industry. Na sisi kama viongozi tumejitolea kifedha, tumejitolea kiwakati ku make sure ya kwamba the safety ya tourist, safety ya wageni ambao wanakuja Mombasa sana sana msimu wa Christmas iko guaranteed. We want to work as professionals. Hizi applications zimeallow watu ambao hata si madereva, mtu ambaye hata hajaikanyaga shule, kwa sababu ako na uwezo wa kwenda kwa cyber na kucheza na system na kutengeneza documents, anakuja kuendesha gari. Naam, tusonge mbele ambapo wanaharakati katika jamii za wafugaji kaunti za Narok na Kajiado wameelezea wasiwasi wao wa kuongezeka kwa visa vya ukeketaji katika kaunti hiyo ambavyo vinatishia siha na masomo ya watoto wa jinsia ya kike. Mwanaharakati Evelyn Nakola ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwanasua watoto wa kike kutoka kwa dhuluma hii amewataka wahisani kukaza kamba katika kuhamasisha jamii kuhusu athari za ukeketaji pamoja na kutoa misaada kwa wale walio katika hatari ya mila hii potovu. Organization was registered in 2011, some years ago, and I've seen this organization grow from one child to now over 1,000 children, especially girls from the two counties, Kajiado and Narok counties. It's a dream come true to me, a dream that I pursued, a dream that costed a lot of struggle, patience, perseverance, and today I'm glad to have had several girls who have achieved their goals, girls who wished to be professionals and they are out there now. I can at least count 75 girls who are bazaars, they are accountants, they are working in other non-governmental organizations. And these are dreams that I am happy when I see they have come true. Today, we are here for a conference. We have an annual conference every year. Every December, we gather these young children to teach them, to mentor them. Because above education, beyond education, we want to see character in them, good character. Because when you support them through education and you are not considering their character, we might just support boys and girls who in the future will not have good character. And forget to mention that we have a few girls, maybe a year or two, who joined in the program. And the most exciting thing is the results of the KCPE. Seeing a girl, more than 5 girls getting over 4 or 6 going upwards, it is something that is very thrilling. Some of those girls right now don't know whether they are going to join Form 1. And it is my prayer, my earnest prayer, that you can even just decide to sponsor one of those girls. They have done so well, and they are just depending on any well-wisher. I did my KCPE this year, and I got 375 marks. I'm really appreciating. Haikukuwa ilikuwa a tough journey. Tuingie kaunti ya Machakos ambapo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amewaonya wawekezaji wanaoanzisha biashara yao bila idhini ya serikali kaunti hiyo kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akiongea huko Mavoko wakati wa hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa nyumba, gavana Wavinya amesema kuwa visa kadhaa tayari vimeripotiwa. Hata hivyo, amewapongeza wawekezaji na wakuzaji mali binafsi kaunti hiyo kwa kuwa mstari wa mbele katika kushughulikia ongezeko la mahitaji ya nyumba za bei nafuu nchini.
And I would also like to take this opportunity to remind all developers that it is mandatory to seek approvals from the Department of Lands, Housing and Urban Development and Energy before commencement of any development. And my minister is here. It doesn't matter who you are. Whether you're doing a wall, you're doing a toilet, you're doing a kiosk, you're doing large investment like this, you must get approval from the county government, and that is the law. There is no compromise of that. So we are asking other investors, you cannot just come into somebody's home and you just develop just like that. No, kuna sheria. Yeah, there is a law. Yeah, here we have the national government and the county government. We work in collaboration. There are laws that affect the national government. There are laws that are there for county, and the laws for county must be followed. In 1, 2, 3, makofi. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi katika ziara yake Uingereza ametoa hotuba katika jumba la Chatham House akieleza kuwa juhudi za kidiplomasia za Rais William RUTO zimezaa mafanikio na matunda kwa uchumi wa Kenya. Aidha, ameongeza kuwa Kenya inataka kutambuliwa kimataifa sio tu kwa sababu ya wanariadha wa kipekee, lakini kama taifa lenye wanademokrasia wenye shauku na raia wenye bidii. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for sparing some time so that we can have an opportunity to engage and discuss a number of issues, not just about Kenya, but perhaps Africa and some aspects of the globe as we see it from Kenya. Ladies and gentlemen, His Excellency President Ruto's diplomatic efforts have yielded significant achievements and benefits for Kenya's economic development. Our administration is embarking upon a new age of diplomacy, where friendships and relationships are interwoven with mutually beneficial economic engagements. The King's visit to Kenya in October crowned a deluge of no less than 25 visiting world heads of state and governments in less than a year. Not to mention those who attended the inaugural Africa Climate Summit in September. What about when we come back to Africa, Your Excellency? That sleeping giant you are calling Africa, what can we do to wake it up? To seek self-oriented solutions to African problems? To have an international system or Africa, for example, currency, to make sure we are attracting investment, to make sure we are self-reliant? What can we do in Kenya to make sure we are self-reliant? Yes, I gave the example in my remarks about the Africa Continental Free Area, trade area, and these are 55 countries. Let me tell you that virtually all the countries have signed up. They've submitted the instruments to be part of the Africa Free Continental Trade Area. Now that is a good signal. It's a good sign. And through there, we can work together and enhance the connectivity and trade amongst ourselves. Kwa hotuba hiyo ya waziri mwandamizi aliyepia waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi, ndipo tunachukua mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, kabla tuelekee mapumziko, niruhusu ni wataja wawili watatu ambao wanafuatilia taarifa zetu kwenye kurasa zetu za kijamii. Hapa ni naye Lucy Ndungu. Lucy Ndungu, unasema unatazama ukiwa eneo la Kimbo. Asante sana mtazamaji wetu Lucy Ndungu. Mwingine hapa ni Izovixo Pateri. Izovixo Pateri unasema live from Gikambura. Asante sana Izovixo Pateri. Wa mwisho hapa ni Ras Odhiz Ndui. Unasema unazifuatilia habari zetu ambazo ni tendeti kabisa. Tunashukuru kwa kuwa mwenyeji wetu wakati huu wa mchana. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi.
Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Sasa, uoga na lala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu huko wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuienzi runinga ya Lookup. Aliyekuwa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa ameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kupanda kwa gharama ya maisha, akitupilia mbali madai kuwa bei ya mafuta inapanda kwa kuchochewa na vita kati ya Israeli na Palestina. Akizungumza katika hafla ya sherehe za kuchaguliwa kwa Agrin na Miss kama mwenyekiti wa NAT eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, amesema juhudi za mazungumzo za kushinikiza gharama ya maisha ishushwe, serikali imepuzilia mbali juhudi hizo. Sio sababu ati watu wanapigana Israel ama Palestine, ni sababu ya ushuru wa zakayo. Ushuru umeenda juu zaidi. Double VAT on fuel, ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote, the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel. Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa bodaboda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa zakayo. So mambo yetu ni matatu nikimalizia. Sisi tumeambia bwana Zakayo, sababu hata ile Zakayo wa Biblia, si Yesu alipomwambia ashuke, si alishuka jamani? Lakini huyu Zakayo wa Kenya, tumemwambia shukisha bei ya mafuta, bei ya vyakula, Zakayo amekataa. Tumeambia Zakayo ashuke kwa mti, Zakayo amekataa.
Sasa kama amekataa kushukisha vyakula, amekataa kushuka kwa muti, watu wa Kamoto, tufanyeje huyu Zakayo jamani? Tufanyeje? Sema kwa sauti Zakayo, sikia, tufanyeje? Tukate miti? Tuambushe Zakayo? Basi mtayarishe shoka, na tunashukuru tuna shoka kali hapa inaitwa Banana Misi. Twende kazi. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya, nimekuwa Ukambani, kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata Wakenya wengi hawajui hii sikukuu Krismasi watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Na mpenzi mtazamaji, habari ambazo zinatufikia kwa sasa ni kwamba kuna vibanda kadhaa vya wafanyikazi ambavyo kwa sasa vinateketea eneo la Roysambu katika barabara kuu ya Thika kuingia hapa Nairobi. Ni habari ambazo zinatufikia kwa sasa na ni habari ambayo tunaifuatilia kwa umakini, lakini kama unatumia barabara hiyo eneo la Roysambu, kuwa makini kwa sababu vibanda hivyo kwa sasa vimeshika moto, wasimamizi wale waokozi wakijaribu kuzima moto huo. Tutakuletea habari hii kifikapo mwendo wa saa 1 na katika habari zetu za kimombo mwendo wa saa 3. Tukisonga mbele, viongozi kaunti ya Pokot wameelezea kaunti ya Pokot Magharibi wameibua wasiwasi wa kuongezeka kwa visa vya ujambazi na uvamizi ambavyo vimewawacha mamia ya wakazi wakiishi na ulemavu katika hali ambayo ni vigumu kujichumia riziki. Viongozi hao sasa wanasihi serikali kuzingatia maslahi ya wakazi hawa, ikiwemo kuweka miundo msingi inayotilia maanani maslahi ya wanaoishi na ulemavu. Aidha, wanaomba serikali kuimarisha usalama kukomesha visa hivyo. Kwamba na maslahi yao. Mwisho, waziri, tuko na shule chache hapa katika kaunti ya West Pokot ambayo inashughulikia hao walemavu. Tuko na shule moja hapa ya Blinds Kapenguria, na vile vile tuko na ingine Bobleo pale Kanglikwan na Keringet. Kama kuna uwezo kutoka kwa partners ambao wamefika hapa na serikali kuu, mkuje mtusaidie ili kwamba tuweze kushikilia hawa. Kama county pelekea kushirikiana na mashirika wote, serikali kuu na wale wote wametusaidia kuona kwamba walemavu wamepata haki vile ingetakikana. Kwa hivyo waziri, mstahili kusema mengi, mstahili kusema yale viongozi wengine wamesema. My ministry, in collaboration with the Kenya National Bureau of Statistics and organizations of and for persons with disabilities among other stakeholders, also support needs assessment of persons with disabilities and their primary caregivers. The main objective of the assessment is to provide evidence on the met and unmet support needs of diverse persons with disabilities and their family members to inform them of the design. Tusonge mbele ambapo huku taifa likiadhimisha siku 16 za kampeni dhidi ya dhulma za kijinsia majumbani haswa kwa wanawake na wasichana, viongozi kaunti ya Kirinyaga wametoa hisia za hofu wakidai kuwa visa hivyo vimekithiri sana kwa kiasi kikubwa. Aidha, wananchi wanahimizwa kuripoti kesi hizo kuwezesha haki kuchukua mkondo wake. We are celebrating the 16 days of activism against gender-based violence. The campaign on 16 days of activism against GBV is very important period in our events calendar and proves that we are united with the rest of the world in combating the scourge. The theme of today's theme is Unite, Invest to prevent violence against women and girls. For many years, women
and girls have been facing oppression and injustice in this country. They have been harassed in their homes, at workplaces, and were not even safe in their communities. We have made huge strides over the years, and now women and girls have a voice in the society. The achievement of this milestone can be attributed to many factors, but most importantly by Tazamaji, tukirejelea habari ya hivi punde ni kwamba moto mkubwa umeshika vibanda hasa vya kutengeneza bidhaa za mbao katika eneo la Roysambu kwenye barabara kuu ya Thika. Tunaarifiwa kwamba shughuli za uokoaji zinaendelea kwa sasa kuweza kudhibiti moto huo. Kwa hivyo unaombwa kama uko maeneo hayo uchukue tahadhari, usijipate pabaya katika moto huo ambao unaendelea kusambaa kwa kasi. Mpenzi mtazamaji, ni habari ambayo tunaishughulikia. Tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3 katika habari zetu za lugha ya Kimombo. Kufikia hapo ni ruhusu nichukue mapumziko. Tutakutana tena mwendo huo wa saa 1 ambapo tutakuletea taarifa zaidi. Mimi ni Henry Tende Anyula, na kwa niaba ya kikosi chote kilichoshiriki kuziandaa habari hizi tunakutakia mchana mwema. Nikiondoka na mbisha mwenzangu Robert Chacha ambaye anaingia na ulingo wa spoti.